you started with as a community organizer, and rose to be president. You understand the power of moving people along, even people who aren't necessarily on your bus when you start. Talk to us a little bit about how you think of movements around the world and the power of those now, and what leaders can learn from them. Anda mulai sebagai pengelola komunitas dan Anda naik menjadi presiden dan mengerti kekuatannya, menggerakkan orang, bahkan orang yang belum tentu di bus Anda ketika Anda mulai. Bicaralah dengan kami sedikit tentang bagaimana pendapat Anda gerakan di seluruh dunia dan kekuatan mereka sekarang, dan apa yang dapat dipelajari oleh para pemimpin seperti mereka. Well, I'd make a couple of observations. Number one is that most big change, most human progress is driven by young people who don't know any better and figure, why can't we do something different? Ya, saya akan membuat beberapa pengamatan. Yang pertama adalah sebagian besar dari perubahan, sebagian besar kemajuan manusia didorong oleh orang-orang muda yang tidak tahu lebih baik. Dan bayangkan, mengapa kita bisa melakukan sesuatu yang berbeda? Old people get comfortable or cranky or protective of their status or set in their ways. There's a reason why, if you look at, for example, here in the United States, the civil rights movement, the leaders of those movements were in their 20s. Dr. King was 26 when he started, 39 when he was killed. And if you canvass the world, oftentimes that is the impetus. People asking in ways that I think are familiar to many, not why not, or not why, but why not? Why do things have to be the way they are? So that's point number one, that young people, I think, can make an enormous difference. Number two is that because most of us now either live in democracies or countries that purport to be democracies, because we have won the battle of ideas that says governments and our common efforts have to be rooted. Orang tua merasa nyaman atau rewel melindungi status mereka atau diatur dengan cara mereka. Ada alasan mengapa jika Anda melihat misalnya di Amerika Serikat gerakan hak sipil para pemimpin. Gerakan itu berusia 20-an. Dr. King berusia 26 ketika dia memulai, 39 ia wafat, dan jika Anda menjelajahi dunia, seringkali itulah dorongannya. Orang-orang bertanya dengan cara yang menurut saya akrab bagi banyak orang. Tidak mengapa, tetapi mengapa tidak? Mengapa sesuatunya harus seperti apa adanya? Jadi itulah poin pertama, bahwa kaum muda berpikir dapat membuat perbedaan besar, baik hidup di negara demokrasi atau negara yang mengaku demokrasi. Karena kita telah menang pertempuran ide yang mengatakan pemerintah dan usaha kita bersama harus berakar. Rooted in the legitimacy of people, there is more power than ever in people being able to band together and collectively push for initiatives that are going to make change in their lives. That's something that for most of human history was unimaginable. That is one of the amazing transitions that has taken place, and you will notice that even in autocracies today, there is at least the pretense of democracy, because people believe that governments that are rooted in people are more legitimate, and that's a battle we won and now have to make real wherever we can. That's point number 2. Dalam legitimasi, orang ada lebih banyak kekuatan dari sebelumnya pada orang-orang yang bisa bersatu dan secara kolektif mendorong inisiatif yang akan membuat perubahan dalam hidup mereka. Itu adalah sesuatu bagian besar sejarah, salah satu
dari transisi yang menakjubkan yang telah terjadi dan akan melihat bahwa dalam otraksi hati ini ada setidaknya kepura-puraan demokrasi karena orang percaya bahwa pemerintah yang berakar pada yang lebih sah. Dan itulah pertempuran yang kami menangkan dan harus menjadi nyata. Dimanapun kita bisa, itulah poin ke nomor 2. Number two. Point number three is simple math. In most places, if you want to get something done, whether it's a smarter climate change policy or health care for people or more funding for girls' education, you've got to have a majority of people supporting it. You got to have votes. You have to have the allocation of resources. And that requires mobilization and a game of addition rather than subtraction. So, and the fourth point I would make would be the internet now has turbocharged the capacity for us to develop movements in ways that we had not imagined before. Now, the last thing I'll say, so that I don't sound like I'm still in the U.S. Senate and filibustering, is I guess a smaller point, but a profound one that I tried to reinforce with my staff at every level of my public work and continue to do to this day. I actually think organizing, mobilizing, starting movements starts with a story. And you can't create a story that moves large numbers of people unless you are able to listen and hear to the story of the person next to you. The story of your neighbors, the stories of your coworkers, the stories of your community, the story of people who are not like you. And so one of the things that I think is important is for us to learn how to listen to each other and learn how it is that we came to be who we are, think the way we do. Poin nomor 3 adalah sebagian besar tempat jika Anda ingin menyelesaikan sesuatu, apakah itu kebijakan perubahan iklim yang lebih cerdas atau perawatan kesehatan untuk orang-orang atau lebih dana untuk pendidikan anak perempuan Anda. Anda harus memiliki mayoritas orang yang mendukungnya. Anda harus memiliki suara, Anda harus memiliki alokasi, sumber daya, dan itu membutuhkan motivasi dan permainan penambahan daripada pengurangan. Dan poin keempat yang akan saya membuat menjadi internet sekarang menjadi turbo. Kapasitas bagi kita untuk mengembangkan gerakan dengan cara yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Sekarang, hal terakhir yang akan saya katakan agar saya tidak terdengar saya masih di Senat Serikat dan filibustering, apakah saya kira poin yang lebih kecil tapi mendalam yang saya coba perkuat di setiap level pekerjaan umum saya dan terus saya lakukan sampai hari ini. Saya sebenarnya berpikir mengorganisir, memobilisasi gerakan dan dimulai dengan sebuah cerita yang menggerakkan jumlah besar kecuali Anda dapat mendengarkan dan mendengar untuk kisah orang sebelah. Kisah tetangga Anda, cerita rekan kerja Anda, cerita komunitas Anda, cerita orang yang tidak menyukai Anda, dan salah satu yang menurut saya penting untuk kita pelajari, bagaimana mendengarkan satu sama lain dan belajar bagaimana itu bahwa kita datang untuk menjadi diri kita sendiri, berpikir seperti yang kita lakukan.